Рад приветствовать вас, друзья, на игровом канале Array, и сегодня мы начнем осаду города Талимберг. Да все я понял, давай, поехали, у меня других дел больше нету. Что ж, начнется осада замка Талимберг. Кстати, у меня здесь круче шмотки, чем на мне сейчас надеты. Ну просто, я не знаю. Надеюсь, на этот раз не облажается этот чувак. Нормально прям попадет. Ух. Да, вперед! На них! Файтимся сейчас. О, нифига, там уже лестницу туда несут. А, мы же на лестнице, точно. Он нас же вызвался на лестницу пойти. Наш Индро. Так, давай, давай быстрее, я пойду первый. Они даже по нам, по-моему, не попали. Или они даже не стреляют, по-моему, вообще. Кстати, мы уже были на этих стенах. Давай, давай. Хотя, зря, наверное, первый иду. Мне сейчас там за месяц, скорее всего. Я вообще один, по-моему, лезу. Это первая лестница, ладно, будем ждать моих тиммейтов. Я не хочу один идти. Я даже одежду не заштопал перед боем. Чё, почему я это сделал? Так. У нас тут что? Где враг? Не надо в меня стрелять. Бежим, бежим. Все, я бегу, я бегу. Нахер надо, у меня даже никого нету из своих. Сейчас, подожди, когда мои залезут. Сесть здесь, посидеть. Ага, мисанул, да? Мразь, сюда иди. Ох, как следует его наебал. Так. Заколол паршивца. Нормально. Пойдем, вон еще других огружаем. Где враг-то? Какой из них? Чисто по селезенке им натыкал. О. Кто еще? Кто еще хочет быть затыканным? Сейчас, как показки тебе дам. Все, что ли? Это все, кто был? Вперед, мои воины. А ты что, тут брейкдансишь, что ли? Что такое? Это, по-моему, мой знакомый. А, ну да, это тот чувак. Ой-ой-ой, откуда эти взялись? Я даже не заметил. Ну, я так сзади, знаете, затыкаю всех. Не люблю лобовое столкновение производить. Ой-ой-ой, мне тут... Ай, больно! Перестань, остановись. Еще один у меня лезет. Это уже какой-то более серьезный враг. Да все, у меня там этот перк клинч есть. Да все, иди нахер. Так, бежать, он сзади меня тыкает. Окружаем его. Че ты, а? Не ожидал, да? Беги, беги. Беги, пока не сдох. Где еще там? Все, что... А, вон он стоит. Нормально, нам тыкали. Еще бегут, нихера их тут много. Нам главное не сдохнуть здесь всем. Ну, главное, чтобы у меня много тиммейтов моих осталось. Много моих воинов. Потому что если их мало останется, я один вообще не справлюсь никак. Ой, хорош. Еще одного. Тихо, тихо. Он чуть не попал по мне. По мне сейчас вообще попадать не надо. Я надеюсь, враги это понимают. Хера я быстрый, как в него ворвался. Так, тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой-ой. Все, забайтили его на моих этих. На моих рыцарей. Что происходит? Отвали от меня. Да хорош! Ой, блин, бежать! Куда-нибудь, спасайте меня! У меня там календула, по-моему, есть. А, в бою же нельзя применять календулу. Черт возьми. Да-да, вот этого, вот этого. О, он на меня напал. Молодцы, парни. Так. Ну вон, я друзей позвал, как бы, тех заколотили, которые на меня нарвались. Они даже не знают, с кем связались. Я великий пан Индро. А где? Почему я до сих пор в файте? Дайте мне календулу отпиться, потому что у меня жизни мало. У меня вообще есть календула? Да, у меня тварь календула есть. Отлично. Он что, живой еще? Да снова брейкденсить. Ну сколько можно брейкденсить? Здесь вам не танц-площадка. А где мои эти рыцари? Куда они ушли? Они сюда пошли или они туда, внутрь куда-то? Подожди, там есть проход? Где вы все? Алло! Мне надо с вами, блин, быть. Без меня вы не справитесь. Иду к вам. Куда они все свалили? Ух, нихера себе, что происходит.
Как-то у меня странно перс передвигается. Где все-то? Тут можно открыть, кстати, уже сразу туда пойти. Спасать своего батьку сразу. А где враг? Это враги все или это тиммейты? Я ничего не понимаю, что происходит. У меня как-то персонажи колбасит сильно. Ну пусть они там сами дерутся, короче. Так, это была покой госпожи Пани. Ну, я не понаслышке, как бы знаю. Так. Тут у нас что? У нас тоже пусто все. Тут тоже пусто. Странно. Никого нету здесь. О, ну-ка сейчас посмотрим. А чего мне так уровень апнулся жестко? Резко. Так. Взламываем. Отлично. Ты на частной территории. Что? На какой частной территории? Не падай, идиот! У меня уже персонаж падал. Чё с тобой? Да чё с тобой, мразь? Ну, возвращаюсь обратно, драться буду. Там внизу файт какой-то происходит. Я бегаю по комнатам, что-то делаю странное. Это кто валяется? Что ты здесь делаешь? А мои побеждают или нет? Кто вообще мои, кто враги? Тут очень много трупов. Чем мы взяли замок? Я там уже был. Sir, we should give the order. Let's see if Istvan Toth can worm his way out of this one. Don't tempt fate, Hanish. Istvan! It's over! You want us to come and get you? Может, он уже свалил? I Потайной wouldn't ход? advise that. А. Your friend Divish wants to see his wife alive again. And Sir Radzik? Are both hostages unharmed? For now, Hanush, unless circumstances change. Well, I'm glad to hear it. My guest is also safe and sound, but he's also quite keen to go home. I imagine you feel the same way. It's been a long time since you warmed yourself at your own hearth. I'm in no hurry. I've plenty of supplies here, grand view and excellent company. What more could I want? Your freedom! Freedom? Freedom to get an arrow in the back? Sir, you're all noblemen here, all bound by honor. I give you my word as a knight and lord, and that of my companions. If you release Lady Stephanie and Sir Radzik, you may leave the castle with your men and go on your way unharmed. And just how far will we get? What good will it do me if your men attack us in the woods instead of here? If you give me your word of honor that you will leave and never return, I promise you safe passage to the boundary of this fiefdom. What happens after that is up to you and the will of God Almighty. Very well then, but I want a small safeguard. I'll give you her ladyship, but Radzik comes with me. I'll release him in Skalitz. Out of the question! Is our word not good enough for you? Is mine not good enough for you? I swear I'll release him when I get to a safe distance. I'll go with him, Hanush. Let the Lady Stephanie have her freedom now. Father! Don't worry, son. I trust Lord Toth's self-interest more than his word. He wouldn't be fool enough to harm me. If you're certain, Radzik. Prepare horses and supplies, and tell your men to pull back. We'll come down. You heard him. Get to work. And any man who breaks his truce answers to me. So are you really going to let them go? My word is my bond, Henry. He's a cutthroat and a liar. Good men are dead because of him. What's to stop us from skewering him as soon as he sets foot outside? Our honor. If you let him go, he'll do the same again. Or worse. God's justice will find him. Then, he'll get a taste of my mace. If we break our word of honor, we have none. And without honor, we are nothing.
Never fear. Your father will be all right. We'll hunt down those vermin yet. Bring the horses. Here she is, as I promised. Not a hair on her head harmed. Stephanie. Forgive me, husband. I'm sorry For what? for letting them into the castle. Come now, my dear. You're not to blame. I didn't know who he was. He said he was your friend. Did he hurt you? No. I hope your word can be trusted. Certainly more than yours. If everything goes as agreed, I'll set Radzik free in Skalitz. If anyone tries to follow us, I'll kill him. We won't. My apologies for keeping you from your father, but you'll see each other soon enough. Oh, I almost forgot. Your sword. I expect you'll want it back after all the trouble you went to. Actually, you know what? I think I'll keep it. As a memento. This isn't over. I'll find you. I look forward to it. Yeah! Quick! To the battlements! We have to see which way they go! Oh, they really are heading for Skalitz. Mount up, Henry. You've heard what he'll do if we follow them. We're not going to follow them. We just have to collect your father. Or do you want him to walk back here when they release him? Че, скачем за отцом своим? Что еще делать? Что нас много на самом деле. Мы ж вдвоем вроде ехали. There's no sign of them. Move on. There! И что, он отпустил его просто Glad to так? see Istvan kept his word, sir. Not half as glad as I am, Your Grace. Well, we kept our word too. And now Toth has had his head start and he's fair game. Which way do they go? To the north, but I would be careful, Sir Hans. Fear not, your grace. I have twice as many men as he. Well, I won't keep you any longer. I'm sure the two of you have a lot to say to each other. Let's go! Are you all right, Father? I am. They treated me quite decently. Although they did steal my horse, I'll have to go back on foot. It looks like it's all over. Not by a long shot. It won't be over until we get this mess cleared up. And catch that bastard. How could we let him go? Would you rather we killed him? Even if it meant Lady Stephanie and I died too? No, of course not. But what was to stop us from killing him after the exchange? Honor? Honor? If the word of honor of a nobleman could not be trusted, then he would never have agreed to the exchange. Where's the honor in abandoning your son? You know how it is. We were young. It happened. And I couldn't marry a commoner. Then your father, Martin, came along and took care of both of you. He knew it. What? That I was your father? Certainly. He was a great man. He took you as his own. And always kept an eye on you. Of that you can be sure. I know so little about his past.
He told you nothing? Oddly enough, even though you don't have his blood, you're very like him. When he was around your age, he became bored of his trade and set out to see the world. He lived through many adventures, even fought in a war. In a war? Yes, in Poland, I believe. And I don't think he cared much for it. That's why he wanted me to stay at home. He spent some time in Prague, then settled in Kuttenberg. But it seems he quarreled with someone there and finally ended up here. You know the rest. I loved him, but even so, I somehow always had a feeling I didn't quite fit in. It was in your blood, I suppose. I lost the one thing I had left from him. Your sword. Ah. The sword. It's not my sword. It's yours. For a moment there it was so near, yet so far. Oh well, it can't be helped. It was almost within my grasp, but just then I had something else on my mind. Well, I think we may yet have a chance to get it back. This business with Toth is not yet over, unfortunately. That's a chance I'd welcome. Not just to get the sword, but that bastard Istvan too. And then I'll find that German whoreson who torched Skalitz, and I'll slay him with it. I'll never forget his face. Or his name. Mark Vart von Aulitz. Those are noble intentions, son. But don't forget there are other things in this world that are worth living for. Like what? Look around you. Blue skies overhead, green grass underfoot, beautiful girls. Good wine, a few good friends, and a fine steed under your backside. Those are things worth living for. Now, I can't deny that swine who killed your mother must pay for what he did. But it's better not to dwell too much on that at the cost of those other things. On the subject of steeds, I think we'll have to ride like the Knights Templar. How's that? 2 up. One day I'll tell you how they got their seal. You can take the front. It's like I always imagined it would be, teaching my boy to ride. Although it would be better if you were a little smaller. My word, it's all go today, isn't it? I wonder who this is. I think I know. It's Margrave Jobst. The king's cousin? I wonder what he wants. I guess we'll find out soon enough. Все, друзья. Конец игры. Мне очень понравилась игра, на самом деле, сюжет классный. Я думаю, это задел на продолжение, потому что столько недосказанностей. Кто-то приехал, тот убежал. Типа, 100% будет продолжение. Ладно, друзья, всем спасибо, что смотрели. Всем удачи.